Staying on this point, I mean, just for the sake of clarity, আর আমাদের দর্শকরা বোঝার জন্য, because there are অনেকে সিচুয়েশনে আসতে পারে যারা do not know about bid, do not know about the free bail services, or do not have enough money to instruct a solicitor. So if we can explain a bit more, that এই প্রথমে যখন চিফ ইমিগ্রেশন অফিসারের কাছে বেইলের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করা হয় অথবা you know, when is it the chief immigration officer is of course a person from the home, from the UK office, yes. BA. So that's the process. You first of all you apply to the chief immigration you can apply officer straight to the judge. Right. What I advise people, if you go to the court, probably you want to take a lawyer with you. Yeah. A little bit more expenses are involved in this process. Right. যদি আপনি free representation পান, বা if you're in a position to represent yourself, you make the immediate application to the chief immigration officer. Chief immigration officer has a greater degree of discretion to release you. আপনাকে surety arrange করতে হবে in most cases. Right. যেখানে যদি আপনি if you go before an immigration judge. Right. যেখানে হোম অফিসের নিজের অফিসার হচ্ছে চিফ ইমিগ্রেশন অফিসার, তার এই স্বাধীনতা আছে যে উইদাউট লুকিং এট এ সিওরিটি কেস দেখে সে আপনাকে রিলিজ করে দিতে পারে। I was interested in the point when you said that there is a automatic presumption for bail. For bail. So it shows that if there's an automatic presumption for bail, তখন the home office would oppose bail obviously, and the reason for opposing bail would be a substantive ground that the person who would be released on bail would not respond or keep the conditions of bail. Primary and secondary conditions. Primary condition is to present himself to the court or as required and directed to any home office officer or to any reporting center. And that's probably why and there has to be substantive reasons to believe that he will not do that. He will not abscond or he will not keep the primary conditions. He will breach the primary conditions. Right. যদি হোম অফিস substantive grounds to believe, reasons to believe show করতে না পারে, তাহলে presumption in favor of bail হচ্ছে stronger option. Thank you, Barrister Jami. Of course, there is also, you know, that he Home Office usually says sort of these sort of things that he may abscond. তারা একটা bail summary note দিবে. Bail হচ্ছে এমন একটা jurisdictional issue যেখানে আপনার substantive case নিয়ে কোনো argument হয় না। যেহেতু আপনার সাবস্টেন্টিভ কেস নিয়ে এখানে আর্গুমেন্ট হয় না, সুতরাং বেলটা কিভাবে প্রেজেন্ট করছেন, কে আপনার সুরটি হচ্ছে, কে আপনার জাজ হচ্ছে, এন্ড অফ দ্য ডে দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখানে সাক্ষীর কোনো কৃতিত্ব নাই, বা যে ডিটেইন তারও খুব আর্টিকুলেশনের প্রয়োজন নাই, বিকজ দ্য হোল মেজরিটি অফ দিস বেল ম্যাটার ইজ প্রসিডিউরাল। এখন আপনি যদি স্ট্যাটিস্টিক্স ফলো করেন দেখবেন যে সবচেয়ে কম বেল অ্যালাউ করে আপনার ইয়র্ক হাউসে, যেটা হুইচ ইজ নিয়ার টু হিথ্রো এয়ারপোর্ট। এখন I've just seen the public document. I don't think this would be an offense to any judge or anything. I don't intend to cause anything. But there are judges like Mr. Woodcraft. He's known as Edward the Refuser. So if you ended up in a judge like this, in a court presided by a judge like this, then obviously you have to be very correct on your procedural law. After Jami, dhanyabad. Of course, you know, BID has said that, you know, bail can depend on the day. If it's a good day, if it's a nice judge, you can get bail. It's as the BID said it is random as that. It is the culture of the judges' canteen. Yes, that's right. So, what I wanted to explain, I mean, of course, that it's your choice whether you go to, whether you ask the chief immigration officer or whether you go straight to the court. We will come back a bit more about the procedure because we have reached the first break. Dukhito, প্রিয় দর্শক, আমরা যে দেরিতে শুরু করেছি এর জন্য একটা ছোট বিরতিতে এখন যেতে হচ্ছে। বিরতির পরে আমরা আরো এক্সপ্লেইন করব about the procedure of detention, আর ওখানে মানে what to expect and কি করা যায়। Thank you. প্রিয় দর্শক, ওয়েলকাম ব্যাক টু লিগ্যাল হেল্প অন চ্যানেল আই। যারা এখন আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন সবাইকে আমি স্বাগতম জানাই। তো বিরতিতে যাওয়ার আগে আমরা যেটা আলোচনা করেছিলাম যে ডিটেনশন এবং রিমুভাল, and detention is a serious matter, and we were talking about the process
of detention. And as far as I know, not covered in many of the legal programs, and therefore I've chosen that as an area to cover because it's a very serious area and it affects our community very much. In that, onek mone kore that whether they can get bail or not depends on whether their solicitor is good or not. It's not always the case. I mean, there are instances where a better solicitor helps you or a better barrister helps you, but we will talk about the processes on why. Keno bail, koon situation e bail hoy, ekjoner, koon situation e bail hoy na, ebong, is it if they have a large amount of money, is it, what is it that secures bail? I was talking to Afzal Jami, Barrister Afzal Jami, if you can tell us, basically, we were talking about bail. What the process again? I mean, I know a client who phoned me, and he'd say that on our solicitor, naki, it's from the client. So when a solicitor naki is applying again and again to the immigration officer, to the chief immigration officer for bail within a period of a month, and I said to him, this is nonsense. Either you've misunderstood. So therefore, যদি দর্শকদের একটু প্রসেসটা একটু বুঝিয়ে বলতে পারেন, and who are the clients that are likely to get bail and who aren't? যখন একজন জাজের সামনে কেসটা যায়, তখন জাজকে 3টা প্রশ্নের উত্তর নির্ধারণ করতে হয়, যে ইন প্রিন্সিপাল সে এই কেসটাকে বেল দেওয়ার উপযুক্ত মনে করে কিনা। সেকেন্ড কোশ্চেন হচ্ছে, যদি ইন প্রিন্সিপাল সে মনে করে থাকে যেটা বেল দেওয়ার উপযুক্ত, তাহলে সাফিসিয়েন্ট শিওরিটি আছে কিনা, কগনিজেন্স যেটাকে রিকগনিজেন্স যেটা, দ্য অ্যামাউন্ট অফ মানি টু ব্যাক ইট আপ। যারা শিওরিটি হচ্ছেন এবং রিকগনিজেন্স দিচ্ছেন তারা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পারসন কিনা এবং তাদের ক্যাপাসিটি আছে কিনা, এই 3টা জিনিস জাজকে ডিসাইড করতে হয়। এখন এটা হচ্ছে আপনার প্রসিডিউরাল ম্যাটার। সাবস্টেন্টিভ ইস্যু হচ্ছে যে যাকে বেইল দেওয়া হবে তাকে বেইল দিলে সে বেইলের শর্তগুলো মানবে কিনা। বেইলের 2 ধরনের কন্ডিশন থাকে, প্রাইমারি কন্ডিশন এন্ড সেকেন্ডারি কন্ডিশন। প্রাইমারি কন্ডিশন হচ্ছে যদি কোনো পেন্ডিং অ্যাপিল থাকে তাহলে পরবর্তী সমস্ত ডেটে সে কোর্টে অ্যাপিয়ার করবে এবং হিয়ারিং অ্যাটেন্ড করবে, অথবা কোর্ট এবং হোম অফিসের ডাইরেকশন মতো কোনো নির্ধারিত স্থানে সে হাজিরা দিবে। এটা হচ্ছে প্রাইমারি কন্ডিশন। সেকেন্ডারি কন্ডিশন হচ্ছে নির্দিষ্ট জায়গায় থাকা, ট্যাগিং থাকলে ট্যাগিং অর্ডার ফলো করা, কোনো বার থাকলে কোনো জায়গায় যাওয়া নিষেধ থাকলে ওই জায়গায় না যাওয়া, এই ধরনের, এগুলো হচ্ছে সেকেন্ডারি কন্ডিশন। যে কোনো ব্যক্তি যাকে ডিটেনশনে নেওয়া হয়েছে তখন জাজ এবং হিয়ারিংয়ে চলে গেছে জিনিসটা, তখন হিয়ারিংয়ের দিনে এই জিনিসগুলো জাজ ডিসাইড হবে। এবং যখন জাজ দেখলো যে কোনো অবজেকশন নাই কোথাও তাকে প্রসেস বেইল করতে, সেই প্রাইমারি কন্ডিশন মানবে, সেকেন্ডারি কন্ডিশনও মানবে। এবং শিওরিটি যারা রিলায়েবল পিপল এরা, তাদের সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট আছে তাদের শিওরিটি লায়াবিলিটি মিট করার জন্য, এখানে বেইল না দেওয়ার কোনো কারণ নাই। বেইল তখনই দিবে না যখন আপনি শিওরিটি অ্যাকাউন্টে আপনার 40,000 টাকা আছে, 40,000 পাউন্ড, আর আপনি শিওরিটি দিলেন 1,000 পাউন্ডের। কোনো জাজ নো জাজ উইল বি মাইন্ডেড টু গ্রান্ট বেইল, বিকজ এটা আপনার জন্য সাবস্টেন্সিয়াল লায়াবিলিটি না। আপনার অ্যাকাউন্টে 800 পাউন্ড আছে, আপনি গ্যারান্টি দিলেন 500 পাউন্ডের শিওরিটি দিলেন, দ্যাট ইজ 80% of, more than 80% of your savings in the account which you are putting as recognizance. এটা জাজ করবে, রেকগনাইজ করবে। কোনো সময় নমিনাল অ্যামাউন্ট যেটাকে বলে 10 পাউন্ড, যদি রাইট কেস হয় জাজ নমিনাল অ্যামাউন্ট রিকগনিজেন্স নিয়ে বেইল দিতে পারে। ইন মাই এক্সপিরিয়েন্স 42,000 পাউন্ডের সাব অ্যাকাউন্ট বেইল হিসেবে গ্রান্ট করে নাই জাজ। সুতরাং টাকা থাকলেই যে হবে না, আপনি আইনের যে নির্ধারিত প্রসিজারগুলো, কন্ডিশনগুলো মিট করেন কিনা, আর আপনি বেইলে গেলে পরে যে বেইলের কন্ডিশনগুলো মানবেন কিনা, এটা হচ্ছে প্রাইমারি কনসার্ন। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আফজাল জামি। দর্শক, আমাদের সাথে এখন যোগ দিয়েছেন, বিরতির পরেই যোগ দিয়েছেন মইনুল ইসলাম ব্যারিস্টার। উনি ওই যে বলেছিলাম ট্রাফিকে একটু প্রবলেম ছিল, তো উনি এসেছেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কামিং ডিসপাইট দ্য ট্রাফিক। অ্যান্ড সো the প্রথম যে শর্ত যে has to the bail conditions, has to meet the bail conditions. Bail conditions তাকে মিট করতে হবে। And of course, one condition I think Jami missed out, যেটা হচ্ছে absconding, chances of absconding. Yes. Now, but before I go into that, আমি যে জিনিসটা আপনাকে একটা জিনিস বলতে চাই, the question you asked was যে আপনার ক্লায়েন্ট বারবার বলতেছে যে ইমিগ্রেশন অফিসার